Sobias que una advertencia tan poderosa del arcángel Miguel, que podría cambiar el rumbo completo de tu vida, en este momento. Miles de personas están cometiendo un error silencioso que los está llevando hacia un camino de lágrimas interminables. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero cuando finalmente se dan cuenta, ya es demasiado tarde. El arcángel Miguel es guerrero celestial que ha protegido a la humanidad desde el principio de los tiempos. Ha enviado una advertencia urgente. Y si estás viendo este video ahora mismo, no es casualidad. Es una cita divina. Por lo que estás a punto de descubrir podría salvarte de ecos de sufrimiento innecesario. Bienvenido a Dios Mensaje Channel, el lugar donde los mensajes divinos llegan directamente a tu corazón. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita de notifications, porque compartimos revelaciones espirituales que transforman vidas. No quieres perder ningún mensaje que el cielo tiene preparado especialmente para ti. Y si ya eres parte de nuestra familia celestial, sabes que cada palabra que compartimos aquí está ungida con propósito divino. Antes de continuar, necesito que hagas algo muy importante. Quiero que escribas en los comentarios ahora mismo yo recibo. Escríbelo con fe, con convicción. Porque al declararlo estás abriendo tu espíritu para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti en este momento. Yo recibo. Hazlo ahora. Esta simple declaración activa la receptividad espiritual en tu vida. El arcángel Miguel tiene un mensaje para ti hoy. Y es uno de los más urgentes que he recibido en mucho tiempo. El dice, llorarás por el resto de tu vida si continúas ignorando la voz de Dios. En los momentos de decisión, llorarás si sigues permitiendo que el orgullo dirija tus pasos en lugar de la humildad. Llorarás si no aprendes a soltar lo que Dios ya quitó de tu camino. Llorarás si sigues ofrendando tus relaciones, trabajos, y situaciones que Dios ya marcó como determinadas en el mundo espiritual. Déjame explicar algo profundo que muchos no entienden. El arcángel Miguel no solo es un guerrero celestial que pelea batallas espirituales, él también es un mensajero de verdad, un portador de advertencias divinas. Cuando Miguel habla con la autoridad de quien ha visto caer imperios espirituales por la desobediencia. Él ha presenciado como las decisiones equivocadas de un momento pueden crear cadenas que duran generaciones enteras. En el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 2, la palabra nos dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra está la humildad. ¿Ves la conexión? El arcángel Miguel está advirtiendo específicamente sobre ese momento, justo antes del quebrantamiento. Es instante en que tu corazón se eleva, cuando crees que sabes más que Dios. Cuando tu orgullo te susurra que puedes manejar las cosas a tu manera. Hay personas en este momento que están paradas en una encrucijada. Dios les ha hablado claramente. Les ha mostrado señales. Les ha enviado confirmaciones a través de sueños, de circunstancias, de personas. Pero están resistiendo. Están negociando con Dios. Están diciendo, sí, sigo, pero primero déjame. Y el arcángel Miguel está gritando en el espíritu, detente. Porque pero primero puede convertirse en temer arrepentimiento. Piensa en esto conmigo. ¿Cuántas veces has ignorado esa voz suave en tu interior que te dice que algo no estaba bien? ¿Cuántas veces has seguido adelante con algo a pesar de que tu espíritu se siente intranquilo? Esa intranquilidad no era ansiedad común. Era el Espíritu Santo, a través de los ángeles de Dios, tratando de redirigirte. Y cuando lo ignoraste, ¿qué pasó después? Las cosas se complicaron, ¿verdad? El don liga.
Las consecuencias aparecieron. Y entonces el lanto del que habla el arcángel Miguel no es solo lágrimas físicas. Es de lo profundo del alma que viene cuando te das cuenta de que pediste tiempo precoce. Es quebranto que sientes cuando finalmente entiendes que rechazaste el plan perfecto de Dios. Por seguir tu propio camino imperfecto. Es esa agonía silenciosa de vivir con el jubiera en lugar del tango. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 38, Jesús nos dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Esta escritura contiene una clave que muchos pasan por alto. La palabra primeramente no es optional. No es una sugerencia. Es un orden divino de prioridades. Y cuando invertimos ese orden, cuando buscamos primero las cosas y después el reino, entramos en territorio de lágrimas. El arcángel Miguel ve lo que tal no puedes ver. Él observa las líneas del tiempo espiritual. Él conoce las consecuencias de cada decisión antes de que se manifiesten en el mundo natural. Y cuando te advierte, no lo hace para asustarte, sino para salvarte. Es como un padre que ve a su hijo a punto de tocar una estufa caliente y grita. No está siendo cruel, está siendo protector. Ahora, permiten levar más profundo en este mensaje. Hay patrones específicos de comportamiento que el arcángel Miguel identifica como peligrosos. Estos son los caminos que llevan al veil de las lágrimas perpetuas. El primero es la rebelión disfrazada de independencia. Muchas personas confunden la genuina libertad en Cristo con la rebelión contra la guía divina. Dicen, Dios me hizo libre, así que puedo hacer lo que quiera. Pero la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino quiera hacer lo que Dios desea para ti. En el libro de Isaías capítulo 48, versículo 19, Dios declara, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no lo conocerías? Otra vez habrá camino en el desierto, y ríos en la soledad. Esta es una promesa hermosa, pero también contiene una pregunta penetrante. ¿No lo conocerías? Dios está preguntando, ¿vas a reconocer lo nuevo que estoy haciendo? ¿O vas a seguir afrado lo viejo? Aquí está el problema. Muchas personas están llorando hoy porque no reconocieron lo nuevo que Dios estaba haciendo. Se aferraron a relaciones muertas porque tenían miedo de estar solos. Se quedaron en trabajos que ya no estaban ungidos porque les daba seguridad económica. Permanecieron en ciudades donde su propósito ya se había cumplido porque era cómodo y familiar. Y ahora, ellos después, se dan cuenta de que perdieron la temporada nueva que Dios había preparado. El arcángel Miguel dice que llorarás si no aprendes a discernir entre lo que está vivo y lo que está muerto en tu vida. No todo lo que alguna vez fue de Dios sigue siendo de Dios. No toda relación que comenzó con bendición está destinado a terminar en altar. No todo trabajo que alguna vez prosperaste es de destino permanente. Dios es un Dios de temporadas, y cada temporada tiene su propósito. Pero cuando te niegas a cambiar de temporada, comienzas a marcarte espiritualmente. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina un árbol frutal. En primavera flores. En verano da fruto. En otoño suelta sus hojas. En invierno descansa. Si ese árbol intentara mantener sus hojas en invierno, si se resistiera al ciclo natural, ¿qué pasaría? Se debilitaría. Usaría energía precoce tratando de sostener algo que debía soltar. Y cuando llegara la siguiente primavera, no tendría fuerza para florecer nuevamente. Tal es como ese árbol. Y el arcángel Miguel te está diciendo, suelta lo que pertenece a la temporada pasada. Suelta esa amistad que ya no te edifica. Suelta ese hábito que ya no sirve tu propósito.
Suelta essa mentalidad QT mantivo prisionero. Suelta eso faints acuvas cargodo como un trofeo. Pork si no los sueltas, lloraras. Lloraras la pedida de próxima temporada de florecimiento. En el Salmo 37. Versículo 4, David escribía: Delite a sí mismo en el sigor, y el te considera las peticiones de tu corazón. Nota que no dice pelea por tus deseos. No dice manipula las circunstancias. Dice delite en el sigor, cuando te deleite esta en Dios. Cuando te me plaza es su presencia, él alinea los deseos de tu corazón con su voluntad perfecta. Y entonces lo que deseas es exactamente lo que él quiere dar. Pero cuando te deleitas en otras cosas, cuando tu corazón busca satisfacción en lugares donde Dios no está, comienzas a desear cosas que no son parte de tu destino, y cuando obtienes esas cosas, descubres que no te satisfacen. Son como agua salada para un sediento. Entre más bebes, más tienes. Y entonces loras porque tienes lo que pensabas que querías, pero no tienes lo que realmente necesitabas. El arcángel Miguel está haciendo un llamado urgente en este momento. Está diciendo: regresa al prima ama. Regresa a la simplicidad de confiar en Dios. Regresa a la pureza de obedecer sin cuestionar. Regresa a la humildad de decir: sigo, no entiendo todo, pero confío en ti. Sabes por qué este mensaje es tan urgente ahora. Porque estamos en tiempos de aceleración. Las cosas que antes tomaban ecos en desarrollarse ahora suceden en meses. Las consecuencias de las decisiones se manifiestan más rápido. Las temporadas cambian con más rapidez. Y si no estás sintonizado con la voz de Dios, si no estás atento a los señales espirituales, puedes perder el momento de tu visitación divina. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 1, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperé. Dios tiene pensamientos sobre ti, planes específicos, un fin deseado especialmente para tu vida. Pero esos pensamientos, esos planes, es fin, requieren tu cooperación, requieren que camines en obediencia, requieren que confíes incluso cuando no entiendas. Ahora quiero que reflexiones en algo. Si el arcángel Miguel estuviera parado físicamente frente a ti en este momento, mirando directamente a los ojos, y te diera: vas a lograr el resto de tu vida si continúas por este camino, ¿qué harías? ¿Lo ignorarías? ¿Discutirías con él? ¿O serías de rodillas en arrepentimiento y cambiarías de dirección inmediatamente? Aquí está la verdad poderosa. Él te está hablando ahora mismo, a través de este mensaje, a través de estas palabras. El hecho de que estés viendo este video no es accidente, es intervención divina. Dios te ama tanto que envía este mensaje específicamente para en acepta el camino equivocado, que estás a punto de tomar, o que ya has estado tomando. Si has estado sintiendo en tu corazón que necesitas apoyar este ministerio, te invito a que hagas una donación a través del botón de super thanks aquí abajo. Tu generosidad permite que estos mensajes divinos lleguen a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Coda, similar que siembras en terreno fértil, multiplica bendiciones en tu propia vida. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus encebó, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remesada y rebosando darán en vuestro regazo. Por con la misma medida con que medes, os volverán a medir. Cuando enviads en el reino de Dios, cuando sostienes ministerios que están trayéndolos a la oscuridad, estás sembrando en eternidad. Y esas semillas producen cosechas que nunca terminan. Volvamos al mensaje del arcángel Miguel.
Heian segundo patron de compite mente peligroso que el identifica. La postigation espiritual. Esta es la idea de que lo her dispuse. Dispuse me reconciliar con esa persona. Dispuse perdonar. Dispuse obedecer es llamado. Dispuse cambiar es hábito. Dispuse buscar a Dios con todo mi corazón. Pero el dispuse es una trampa del enemigo. Es una ilusión. Porque el único momento que realmente tienes es ahora. En el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 15, leemos, si hoy soy su voz, no endures que vuestros corazones. La palabra clave aquí es hoy, no dais macana, no dais cuando te sientas listo. Dais hoy. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de transformación. Hoy es el día de obediencia. El arcángel Miguel te está diciendo, deja de postergar las decisiones que sabes que necesitas tomar. Deja de esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto es ahora. Deja de buscar más señales cuando Dios ya te ha dado señales claras. Deja de pedir más confirmaciones cuando tu espíritu ya sabe la verdad. ¿Recuerdas la historia de la esposa de Lot? Cuando Dios ordenó a Lot y su familia que huyeran de Sodoma, les dio una instrucción clara: no miren atrás. Pero la esposa de Lot no pudo resistir. Mir atrás, y se convirtió en estatua de sal. No es solo una historia antigua, es una advertencia para cada generación. Cuando Dios te dice que avances, no mires atrás. Cuando Dios te dice que sueltes algo, no te aferres a ello. Porque mirar atrás cuando Dios dice adelante puede costarte de destino completo. El llanto que viene por la desobediencia es diferente a cualquier otro tipo de llanto. Es un llanto que no encuentra consuelo fácilmente. Es un llanto que viene con el peso del arrepentimiento tardío. Es un llanto que viene cuando finalmente ves lo que pudiste haber tenido, lo que pudiste haber sido, lo que pudiste haber experimentado. Si solo hubieras obedecido cuando Dios habló la primera vez. En el libro de Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 26, la sabiduría habla y dice, por cuanto lame. Why no quisistes hoy, extendi mi mano? Why no hubo quien attendis? Sino que desicastes todo consejo mío y mi reprensión no quisistes. También yo me rea en vuestra calamidad. Why me burla cuando os vinier lo que temáis? Estas son palabras duras, pero necesarias. Dios no se está burlando de todo. Se está lamentando de tu quedad. El arcángel Miguel quiere que entiendas algo crucial. Dios siempre habla antes de actuar. Siempre advierte antes de juzgar. Siempre llama antes de cerrar puertas. Pero llega un momento en que el tiempo de advertencia termina y comienza el tiempo de consecuencias. Why no quiz está en el lado equivocado de ese momento si estás disfrutando este mensaje. Si estás tocando algo profundo en tu espíritu, te pido que le dé like a este video y lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Hay personas en tu círculo que están cometiendo los mismos errores. Hay almas que están ignorando la voz de Dios. Whitehall podría ser el instrumento que Dios usa para redirigirlos. No guardes este mensaje solo para ti. Compártelo. Porque cuando das, recibes. Cuando bendices a otros con la verdad te bendice de vuelta. Continuamos profundizando en este mensaje vital del Arcángel Miguel. Hay un tercer patrón que conduce una vida de lágrimas, la comparación constante. Este es el veneno silencioso que mata el gozo y distrae el propósito. Cuando pasas tu tiempo mirando lo que otros tienen, lo que otros logran, donde otros están, te pierdes completamente de lo que Dios está haciendo específicamente en tu vida. En el segundo libro de Corintios capítulo 10, versículo 2, Pablo escribía: Porque no nos atrevimos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos,
Pero ellos midiendos así mismos por sí mismos, y comparandos consigo mismos, no son juiciosos. Cuando te compras con otros, estás usando la medida equivocada. Estás evaluando te capítulos con el capítulo 20 de otra persona. Estás juzgando tu proceso con el producto terminado de alguien más. El arcángel Miguel dice que llorara si sigues mirando la vida de otros con envidia, en lugar de mirar tu propia vida con gratitud. Llorarás si continúas deseando el destino de otra persona en lugar de abrazar el tuyo propio. Llorarás si no aprendes a celebrar donde estás mientras caminas hacia donde vas. Porque la comparación no solo roba tu gozo, también sigue tus ojos a las bendiciones que tienes. Piensa en esto. Mientras estás envidiando la cosa de alguien más, hay alguien envidiando tu familia. Mientras estás deseando el trabajo de otra persona, hay alguien deseando tu salud. Mientras estás lamentando lo que no tienes, hay alguien orando por exactamente lo que tal tienes y das por sentado. La perspectiva lo cambia todo. Dios tiene un plan personalizado para tu vida. No es un plan genérico. No es un plan reciclado. Es único, específico, diseñado exactamente para quien tal es, para tus dones, para tu llamado, para tu generación. Pero cuando pasas tu tiempo tratando de vivir el plan de otra persona, rechazas el tuyo propio. ¿Why es rechazo eventualmente te lleva a un lugar de profundo peso? En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10 leemos, porque somos hechura suya, credos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que anduvésemos en ellas. ¿Captas la profundidad de esto? Dios prepara obras específicas de antemano para ti, no para tu vecino, no para tu amigo, para ti. Esas obras tienen tu nombre escrito en ellas. ¿Why nadie más puede cumplirlas de la manera que tal puedes? Cuando entiendes esto, cuando realmente lo internalizas, la comparación pierde su poder sobre ti. Yo no necesitas combatir porque no estás en una carrera con nadie excepto contigo mismo. Yo no necesitas envidia porque lo que Dios tiene para ti nadie te lo puede quitar. Yo no necesitas apresurarte porque tu tiempo es perfecto en las manos de Dios. El cuarto patrón que el arcángel Miguel identifica es la falta de perdón. Este quizás el más peligroso de todos porque la falta de perdón no solo afecta tu presente, sino que hipoteca tu futuro. Cuando te niegas a perdonar, construyes una prisión emocional y espiritual donde el mismo es el prisionero. Jesús fue muy claro sobre esto. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, él dijo, porque si perdone a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdone a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no es una sugerencia, es una condición espiritual. Tu capacidad de recibir perdón está directamente conectada a tu disposición de dar perdón. El arcángel Miguel dice que llorarás si continúas cargando el peso de la amargura. Llorarás si sigues alimentando el resentimiento en tu corazón. Llorarás si no sueltas la ofensa que ha estado envenenando tu alma. Porque la falta de perdón es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Solo te distraes a ti mismo. Hay personas que han pasado ecos, incluso décadas, aferrándose a heridas del pasado. Han construido monumentos mentales a sus dolores. Han ensayado sus historias de victimización tantas veces que se han convertido en su identidad. Y cada vez que cuentan la historia, reviven el dolor. Cada vez que recuerdan la ofensa, renuevan la herida. Se han convertido en prisioneros de su propio dolor. Pero aquí está la verdad liberadora. El perdón no es para la otra persona, es para ti. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien.
Estás diciendo que tienes a permitir que eso continue controlando tu vida. Estás rompiendo las cadenas que te han mantenido atado al pasado. Estás eligiendo tu libertad sobre tu derecho a tener razón. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 3, Pablo nos instruye, soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La medida del perdón que das de refleja la medida del perdón que has recibido. Y si realmente comprendes cuánto Dios te ha perdonado, perdonar a otros se vuelve no solo posible, sino necesario. Ahora, te llamo hablarte sobre el quinto patrón, viva en el pasado. El arcángel Miguel vio tantas personas que están físicamente en el presente, pero emocionalmente atrapadas en el pasado. Están reviviendo constantemente viejas glorias o viejas heridas. Están ancladas en los buenos tiempos o paralizadas por los malos tiempos. Y mientras miran hacia atrás, se pierden completamente de lo que Dios está haciendo ahora. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 3 y 14, Pablo declara: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendía un principio fundamental. No puedes alcanzar de futuros citas menos están líneas de tu pasado. Hay bendiciones que Dios pone en tus manos ahora mismo, pero tus manos están ocupadas sosteniendo cosas del aire. Hay puertas nuevas que Dios quiere abrir para ti, pero no puedes entrar porque todavía estás parado frente a puertas que se cerraron hace. Hay relaciones nuevas que Dios quiere traer a tu vida, pero no hay espacio porque todavía estás tratando de revivir relations que ya cumplieron su propósito. El arcángel Miguel dice que llorarás si no aprendes a cerrar capítulos. Llorarás si continúas leyendo la misma página una y otra vez esperando que el final cambie. Llorarás si no tienes el valor de voltear la página y comenzar un capítulo nuevo. Porque Dios es el Dios de lo nuevo, y mientras te aferras a lo viejo, no puedes experimentar lo nuevo que el hacia. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, si estás sintiendo la convicción del Espíritu Santo, quiero que sepas que puedes apoyar este ministerio, haciendo una donación a través del botón de Super Thanks. Tu ofrenda ayuda a mantener estos mensajes fluyendo, alcanzando vidas, transformando corazones. Cada donación, sin importar el monto, es una semilla plantada en terreno celestial que producirá fruto eterno. El sexto patrón que conduce a una vida de lágrimas es la incredulidad disfrazada de realismo. Hay muchas personas que llaman a su falta de fe surrealista. Dicen cosas como: hey, que surrealista, eso no puede suceder. O siendo realista, esto es lo mejor que podemos esperar, pero lo que llaman realismo es realmente incredulidad limitando el poder de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 24, Jesús dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La clave está en creer que lo recibirás antes de verlo manifestado. Eso no es poco realista, eso es operar en el reino de la fe, donde las cosas se llaman como si fuesen antes de que son. El arcángel Miguel dice que llorarás si permites que tu lógica limite a Dios. Llorarás si continúas midiendo el poder de Dios por tus circunstancias presentes. Llorarás si dices que las estadísticas hablan más fuerte que las escrituras. Porque el Dios que tú serves no es un Dios de promedios, es un Dios de milagros. Piensa en todas las historias bíblicas que conoces. Abraham y Sarah teniendo un hijo a los 100
y noventa egos respectivamente. Impossible siguen la ciencia, pero possible con Dios. Moisés dividiendo el mar rojo. Impossible siguen los leyes de la naturaleza, pero possible con Dios. David derrotando a Goliat. Impossible siguen la lógica militar, pero possible con Dios. Daniel saliendo ileso del foso de los leones. Impossible siguen el comportamiento animal, pero possible con Dios. Ves el patrón? Cuando Dios está involucrado, lo impossible se vuelve inevitable. Pero requiere fe. Requiere que crees sin ver. Requiere que confíes cuando todo indica que deberías duda. Y acquiesce la verdad que muchos no quieren escuchar. Tu nivel de fe determina tu nivel de manifestación. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 6. Leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si quieres agradar a Dios, si quieres ver sus milagros en tu vida, si quieres experimentar lo sobrenatural, necesitas fe. No fe ocasional, no fe cuando te conviene, fe constante, inquebrantable, radical. El séptimo patrón es la queja constante. Este es un veneno que mata el alma lentamente. Cuando vives en un estado perpetuo de queja, estás declarando constantemente que no estás satisfecho con lo que Dios ha permitido en tu vida. Estás diciendo que sabes mejor que él. Estás proclamando que mereces algo diferente de lo que tienes. En el libro de Filipenses capítulo 2. Versículo 14, Pablo instruye, haste todos sin murmuraciones y contiendas. No dais haste algunas cosas sin quejas, dais haste todos sin murmuraciones. Por la queja no solo refleja ingratitud, también bloquea bendiciones futuras. Es difícil para Dios confiar más cuando no estás agradecido por lo que yo te dio. El arcángel Miguel dice que llorarás si continúas cuidando de lo que tienes en lugar de agradecer por lo que no pudiste. Llorarás si sigues enfocándote en lo que falta en lugar de en lo que abunda. Llorarás si no desarrollas un corazón de gratitud que ve bendición incluso en la prueba. Hay un poder tremendo en la gratitud. Cuando cambias tu perspectiva de queja a gratitud, algo cambia en el ámbito espiritual. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Las bendiciones que estaban retenidas comienzan a fluir. Las respuestas que estaban demoradas comienzan a manifestarse. Porque un corazón agradecido es un imán para el favor de Dios. El octavo y último patrón que el arcángel Miguel identifica es la autosuficiencia. Esta es la creencia de que puedes hacerlo solo, de que no necesitas a Dios para cada área de tu vida. Es la idea de que puedes invitar a Dios a los domingos para manejar el resto de la semana. Por tu cuenta, es la mentalidad de que solo acudes a Dios en emergencias para manejas lo cotidiano por ti mismo. En el libro de Proverbios capítulo 2, versículos 5 y 6, leemos, Fiati del siglo de todo tu corazón. Why no te apoyes en tu propia prudencia? Reconócelo en todos tus caminos, why el enderezará tus veredas. No te cuides de todo tu corazón. No depart. No cuando sea convenient. Todo. Why dice en todos tus caminos? No solo en los caminos difíciles. Todos. El arcángel Miguel dice que llorarás si continúas confiando más en tu capacidad que en lo de Dios. Llorarás si sigues dependiendo más de tu educación que de su sabiduría. Llorarás si no aprendes a soltar el control y permitir que Dios dirija cada paso. Por cuando intentas ser tu propio Dios, terminas siendo tu propio problema. La autosuficiencia es una trampa sutil. Se ve como fortaleza, pero igualmente debilidad. Se presenta como madurez, pero igualmente orgullo. Se siente como independencia, pero igualmente aislamiento. Porque fuiste deseado para depender de Dios completamente.
Fust credo para viva en connection constante con tu credo. Y cuando cortas esa connection, cuando decides que puedes manejarlo solo, te desconectas de la fuente de tu verdadera fuerza. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, Jesus dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Esa es una palabra absoluta. Sin él, puedes estar ocupado, pero no productivo. Puedes estar en movimiento, pero no en progreso. Puedes estar trabajando, pero no fructificando. El llanto que viene de la autosuficiencia es el llanto del agotamiento. Es el llanto de quien finalmente se da cuenta de que lleva cargas que nunca debía cargar solo. Es el llanto de quien intenta construir un imperio sobre sus propias fuerzas y veo todo colapsa. Es el llanto de quien rechaza la ayuda divina por orgullo. Y ahora enfrenta las consecuencias de esa decisión. Ahora, de James hablarte sobre algo muy importante que el arcángel Miguel quiere que entiendas. Todos estos patrones que hemos discutido, todas estas advertencias, no son para condenarte, son para liberarte, no son para hacerte sentir culpable, son para hacerte consciente. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes sanar lo que no identificas, no puedes vencer lo que no confrontas. En el primer libro de Juan capítulo 1, versículo 9, la escritura nos asegura, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Dios no está esperando perfección, está esperando honestidad. No necesita que tengas todo resuelto, necesita que reconozcas que no puedes resolverlo sin él. Quizzes mientras escuchas este mensaje. El Espíritu Santo está tocando áreas específicas de tu vida. Quizzes te está mostrando relations que necesitas soltar, situations que necesitas enfrentar, patrones que necesitas romper, decisions que necesitas tomar. Y sientes temor, sientes incertidumbre. Eso es normal. Pero de decir algo, el temor a lo desconocido no debe ser que tu fe en un Dios conocido. El arcángel Miguel no solo viene con advertencias, también viene con protección. Él es el príncipe de los ejércitos celestiales. Cuando decides obedecer a Dios, cuando eliges caminar en sus caminos, Miguel y sus ángeles pelan a tu favor. No estás solo en esta batalla. Tienes respaldo celestial, tienes cobertura divina, tienes protección sobrenatural. En el libro de Daniel capítulo 2, versículo 1, leemos en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel está de tu parte, no contra ti, de tu parte. Eso significa que cada advertencia que te da, cada corrección que trae, cada redirección que ofrece, es porque está comprometido con tu victoria, no con tu derrota. Si has estado postergando decisiones importantes, si has estado ignorando la voz de Dios en ciertas áreas, hoy es el día del cambio. Hoy es el día de la obediencia. Hoy es el día de decir, sigo, me rindo. Yo no voy a hacerlo a mi manera. Yo no voy a resistir tu voluntad. Yo no voy a negociar con tu palabra. Aquí estoy, hacem, guiam, transformam. Te pido que en este momento, si estás sintiendo el llamado del Espíritu Santo, que te suscribas a Dios Mensaje channel si aún no lo has hecho. Dale like a este video, compártelo con tus amigos, con tu familia, con cualquiera que necesite escuchar esta palabra. Porque este mensaje no es solo para ti, es para las personas que están conectadas contigo. Y cuando lo compartes, te conviertes en un mensajero de verdad. El arcángel Miguel quiere que sepas que el tiempo de lágrimas puede terminar hoy. No tienes que llorar por el resto de tu vida.
No teens q viva en arrepentimiento perpetuo. No teens q carga el peso de decisiones equivocadas para siempre. Hay un camino de salida. Hay una puerta de escape. Hay una oportunidad de redención. Para requiere acción de depart. En el libro de Jesús capítulo 24, versículo 15. Jesús declara, escogios hoy quien servi, pero yo y mi cosas servimos al Señor. La palabra clave es hoy, no mañana, no la próxima semana. Hoy, por cada día que pospones la obediencia es un día más que te alejas de tu destino. Cada día que ignoras la voz de Dios es un día más que permaneces en el desierto. ¿Cuándo podrías estar en la tierra prometida? Permiten contar algo que he visto una y otra vez. He visto personas que estaban al borde del colapso total, a punto de perder todo, que tomaron la decisión de obedecer a Dios en el último momento. Y vi como Dios no solo detuvo el colapso, sino que reversió completamente la situación. Vi milagros financieros. Vi restauración de matrimonios. Vi sanidades físicas. Vi puertas que se abrieron de manera sobrenatural. Todo porque alguien decidió obedecer antes de que fuera demasiado tarde. Pero también he visto lo opuesto. He visto personas que tenían todas las advertencias, todas las señales, todas las oportunidades de cambiar de dirección, y eligieron ignorarlas. Y ellos después los violaron por lo que perdieron, llorando por el tiempo desperdiciado, llorando por las oportunidades que dejaron pasar, llorando porque finalmente entienden que su terquedad les costó su destino. No quiero que seas parte de ese segundo grupo. No quiero que en 5, 10, 20 ellos estés mirando hacia atrás con arrepentimiento. No quiero que vivas con el jubiera cuando puedes vivir con el lo hais. Por eso el arcángel Miguel te está hablando ahora. Por eso este mensaje llega a ti en este momento específico. Por eso algo en tu espíritu está resonando con cada palabra que escuches. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno hoy me vas y abre la puerta, entraré él, y cenaré con él, y él conmigo. Dios está tocando a la puerta de tu corazón ahora mismo. No está pateándola, no está fazándola. Está tocando gentilmente, esperando que te alejes abrirla. Esperando que te alejes recibirlo. Esperando que te alejes obedece a lo que la pregunta no es si Dios está dispuesto a ayudar. Él ya demostró su disposición cuando envía a su hijo Jesús a morir por ti. La pregunta es, ¿estás tal dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a soltar lo que él te está pidiendo que sueltes? ¿Estás dispuesto a cambiar lo que él te está pidiendo que cambies? ¿Estás dispuesto a ir donde él te está pidiendo que vayas? Si la respuesta es sí, entonces tu vida está a punto de cambiar radicalmente. Si la respuesta es sí, entonces las lágrimas están a punto de convertirse en gozo. Si la respuesta es sí, entonces el lamento está a punto de convertirse en celebración. Por cuando Dios ve un corazón dispuesto, él mueve cielo y tierra para bendecir esa obediencia. Quiero que entiendas algo poderoso. El arcángel Miguel no te está pidiendo que seas perfecto. Te está pidiendo que seas obediente. No te está pidiendo que nunca cometas errores. Te está pidiendo que cuando los cometas, te levantes rápidamente. No te está pidiendo que tengas todo resuelto. Te está pidiendo que confíes en quien tiene todas las respuestas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando directamente, te invito nuevamente a que apoyes este ministerio con una donación a través del botón de Super Thanks. Cada contribución que hagas está sembrando en el reino de Dios. Está permitiendo que más personas escuchen mensajes que transforman vidas. Está invirtiendo en la eternidad.
Y Dios siempre recompensa quienes invitan en su obra. Ahora, quiero dar pasos prácticos de obediencia. Primero, identifica el área donde has estado resistiendo la voz de Dios. Puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser una ubicación, puede ser un hábito, puede ser una actitud. Si lo que sí, nombralo. Porque no puedes vencer lo que no nombras. Segundo, confesalo delante de Dios. No trates de justificarlo, no trates de racionalizarlo. Simplemente admite, sigo, he estado resistiendo en esta área, he estado desobedeciendo en este aspecto, he estado ignorando de vos en este santo. Perdoname. Tercero, toma una decisión concreta de cambio. No un deseo, no una esperanza, una decisión. Decide que hoy es el último día que vas a vivir en desobediencia en esa área. Decide que a partir de ahora vas a caminar en obediencia, sin importar el costo. Decide que vas a confiar en Dios completamente. Cuarto, da un paso de acción inmediata. Si necesitas hacer una llamada, hazla. Si necesitas enviar un mensaje, envíalo. Si necesitas terminar algo, terminalo. Si necesitas comenzar algo, comienzalo. La fe sin obras es muerta. Tu obediencia debe manifestarse en acción. Quinto, busca apoyo espiritual. Encuentra personas de fe que pueden caminar contigo en este proceso. No intentes hacerlo solo. Dios desea la iglesia, la comunidad de creyentes, precisamente para momentos como este. Necesitas personas que oran contigo, que te animan, que te mantengan responsable. En el libro de Santiago capítulo 5, versículo 16 leemos, confesos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder en la oración comunitaria. Hay fuerza en la vulnerabilidad compartida. Hay sanidad en la honestidad mutua. El arcángel Miguel quiere que sepas que cada paso de obediencia que das activa protección angelical. So, por tu vida, cada vez que eliges la voluntad de Dios sobre tu propia voluntad, desatas bendiciones que estaban retenidas. Cada vez que caminas en fe en lugar de en temor, abres puertas que estaban cerradas. Tu obediencia no pasa desapercibida en el cielo. Ahora, permíteme hablarte sobre las recompensas de la obediencia, porque no quiero que pienses que obedecer a Dios es solo evitar consecuencias negativas. Hay recompensas increíbles que vienen con la obediencia. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, los primeros 14 versículos están llenos de bendiciones, que vienen sobre aquellos que obedecen la voz de Dios. Bendiciones en tu ciudad, bendiciones en tu campo, bendiciones en tu entrada, bendiciones en tu salida, bendiciones sobre tu familia, bendiciones sobre tu trabajo, bendiciones sobre todo lo que emprendas. Estas no son bendiciones condicionales basadas en tu perfección, son bendiciones posicionales basadas en tu obediencia. Cuando vives en obediencia a Dios, caminas bajo un paraguas de protección divina. Los ataques del enemigo no pueden penetrar ese paraguas. Las trampas que fueron preparadas para ti no funcionan. Las maldiciones que fueron enviadas contra ti se devuelven al remitente. Por cuando Dios está contigo, nadie puede estar efectivamente contra ti. El arcángel Miguel es conocido en las escrituras como el protector del pueblo de Dios. En el libro de Judas versículo 9, vimos a Miguel contendiendo con el diablo mismo por el cuerpo de Moisés. Si Miguel está dispuesto a pelear contra el enemigo principal por los siervos de Dios, ¿cuánto más peleará por ti cuando caminas en obediencia? Quiero que visualices algo conmigo. Imagina tu vida dentro de 5 años si continúas por el camino de desobediencia. ¿Qué ves? ¿Ves satisfacción o arrepentimiento? ¿Ves gozo o lágrimas? ¿Ves bendición o consecuencias?
Ahora imagina tu vida dentro de 5 años si tomas la decisión de obedecer a Dios hoy. ¿Qué ves? La diferencia entre esas dos imágenes es tu elección de hoy. No permitas que el enemigo te convenza de que es demasiado tarde. No permitas que el diablo te suceda que ya has ido demasiado lejos. No permitas que la duda te paralice cuando la fe te está llamando a moverte. Mientras hay aliento en tus pulmones, mientras estés vivo, hay oportunidad de cambio, hay posibilidad de redención, hay esperanza de transformación. En el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, el profeta escribía: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día que despiertas es una nueva oportunidad. Cada amanecer trae misericordias frescas. Cada momento es una puerta abierta para comenzar de nuevo. El arcángel Miguel está parado en esa puerta, invitándote a cruzar. Está extendiendo su mano, ofreciendo protección. Está levantando su espada, preparado para pelotas batallas. Pero necesita que tomes la decisión. Necesita que dé el primer paso. Necesita que eliges la obediencia sobre la rebelión. Antes de terminar este mensaje, quiero orar contigo. Si estás listo para hacer un compromiso serio con Dios, si estás listo para dejar atrás los patrones que te han mantenido en lágrimas, si estás listo para abrazar el destino que Dios tiene para ti, entonces repite esta oración en tu corazón. Padre Celestial, reconozco que he estado viviendo en desobediencia. He ignorado tu voz, he resistido tu dirección, he confiado más en mí mismo que en ti, pero hoy elijo cambiar, hoy elijo obedecerte, hoy elijo confiar en ti completamente. Perdona mis rebeliones, limpia mi corazón, renueva mi mente. Arcángel Miguel, te pido que pelees mis batallas espirituales, protege mi obediencia, guarda mis pasos. Espíritu Santo, den la fuerza para caminar en lo que Dios me ha mostrado. En el nombre de Jesús, declaro que el tiempo de lágrimas ha terminado. Declaro que camino hacia mi destino. Declaro que mi mayor temporada comienza ahora. Amén. Si haces esa oración con sinceridad, algo acaba de cambiar en el mundo espiritual. Los ángeles de Dios están siendo desplegados a tu favor. Las puertas están siendo abiertas. Los caminos están siendo preparados. Tu obediencia acaba de activar el plan de Dios para tu vida de una manera nueva. Ahora, quiero pedir que escribas en los comentarios, bendecido y listo. Escríbelo como una declaración de fe, como una confirmación de que recibiste este mensaje y estás listo para caminar en obediencia. Como un testimonio público de tu compromiso con Dios. Bendecido y listo. Hazlo ahora. No olvides dar like a este video, suscribirte a Dios Mensaje channel, y compartir este mensaje con todos los que conoces. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar exactamente lo que acabas de escuchar. Hay alguien que está a punto de cometer un error que los hará por ellos. White puede ser el instrumento que Dios usa para salvarlos de este destino. Si Dios ha puesto en tu corazón apoyar este ministerio, hazlo ahora a través del botón de super thanks. Tu ofrenda te simila tu generosidad. Está invirtiendo en la salvación y transformación de vidas alrededor del mundo. Cada mensaje que compartimos alcanza miles. White puede ser parte de ese alcance. Recuerda las palabras del Arcángel Miguel. No tienes que llorar por el resto de tu vida. Las lágrimas pueden terminar hoy. El dolor puede transformarse en gozo hoy. El lamento puede convertirse en celebración hoy. Todo depende de tu elección. Todo depende de tu obediencia. Todo depende de tu fe. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti.
QTD pars en medio de la tormenta. QTD fuerza para obedecer. QTD vale para confiar. QTD sabiduría para discernir. YQL Arcángel Miguel y todos los sigillitos celestiales pelean a tu favor. Mientras caminas en los propósitos de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje. Continúa caminando en fe. Continúa viviendo en obediencia. Continúa confiando en Dios. Por tu mayor capítulo on este por escribirse. Tu mayor victoria on este por manifestarse. Tu temporada de milagros acaba de comenzar. Bendiciones.